Hello learners, welcome to PVK classes. I am teaching English grammar for Assistant Professor Post Exam. Now various topics I have already covered under various YouTube videos. I think you have seen also. So if you have any queries to ask, you are welcome to ask through WhatsApp or you can phone me also. Now in this episode, we are going to study about idioms and phrases. Generally in the question paper, question will be like this. Complete the following idioms using the meaning next to them as clues. Now, generally it is a 3-mark question. Very easily you can score 3 marks. Let me start with idioms. Now, idioms, they are called bhasha vaishishtagalu. And please remember, it is an expression that cannot be understood by the meanings of its separate words, but that has a separate meaning of its own. Never see the meaning of an idiom word by word. In Kannada, we say, Kalige buddhi helu. So we cannot translate Kalige, adar artha, buddhi helu, like that. So, similarly, in English also, there are thousands of idioms, and we should take the entire idiom, that is a group of words together, and see the meaning of it, not individual words. For example, the expression of a fair weather friend. A fair weather friend is given to you. The meaning of it is given in the brackets. A selfish friend. Swarthi snehita. So this way, we cannot straight away convert or translate meaning of an idiom word by word in English, and don't see the meaning like that. Now, let us study more about idioms and their meanings. A dark horse. When you translate this into Kannada, ಒಂದು ಕರಿಯ ಕುದುರೆ, but it doesn't have any meaning. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ the meaning of a dark horse is an unforeseen competitor. Suppose in a running race, there is one Mr. X, you never know that he wins, but suddenly he wins the first prize. He gets the first prize. ಸೊ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎ ಡೈಮ್ ಡಜನ್. ಸೊ he is a very common man, not a special man. He is not known to many people. ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ. A dime dozen means. Third one is a fair weather friend. It means a selfish friend. So only when there is a work, he will come to you, get your help, and he will move away from you. He will not help you. So ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. And fourth one is a mile minute. Here you try to understand mile. It is so, the distance between 0 to 1 mile, it is so much, but you have to make it a minute. That means do something quickly. The meaning of a mile a minute means do something quickly. ಬೇಗನೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್. ಓ, ಆ ಕೆಲಸನಾ ಭಾಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. Next slide, let's move. The first one is a snake in the grass. I have told you, never translate word for word. A snake in the grass ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಅಂತ,
ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೆಚರಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಎ ಟ್ರೆಚರಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನನ್ನು ನಂಬಿರ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಸ್ನೇಕ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೆಚರಸ್ ಪರ್ಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಏಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಹಿಡನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ನೋ, some are doing very good magic, some are doing very good dance, some are very good dance artists. So that talent, it is an ace in the hole. It means a hidden strength. Coming to third one, already you know, all fair weather friends means one deserts you in difficulties. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವನು ಸಹಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಅಂಥವನಿಗೆ ಆಲ್ ಫೇರ್ ವೆದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಟು ಮೀ. ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಪ್ಪ ಅವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಟ್. ಅಟ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್, ವಿದೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ he came to your help. That is called at the drop of the hat. So the next idiom is at the spur of the moment. At the spur of the moment means without delay, tada madade. So when a child fell down on the road, a pedestrian immediately at the spur of the moment he went and lifted the child. ಆ ಮಗು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಅಂದರೆ sometimes we fail in our plans. If our plan is failed, it is called barking of the wrong tree. It means misguided course of action. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next one is between the devil and the deep blue sea. ನೋಡಿ, one side there is a devil, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ deep sea. So that means it indicates uncomfortable situation to a person. ಅಹಿತಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ you have seen now there is a war between Russia and Ukraine. Many Indians have this situation. They are between the devil and the deep blue sea. Next one is black sheep. Black sheep means a person who is a disgrace to family. You know, Veerappan was there. So he was a black sheep. That means unwanted by the society. ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬರ್ಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಸೊ ಬರ್ಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್. ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ he burnt his fingers in that project. Let's go to next one. ಕಾಲ್ ಎ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಔಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಎ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್.
Cold shoulder means when I went and asked his help, he showed me cold shoulder. That means he ignored. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದನು. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೋಲ್ಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಶೀತದ ಶೋಲ್ಡರ್, ಭುಜ, ಶೀತದ ಭುಜ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಡಿಯಮ್ಸನ್ನು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಟಿಯರ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಲ್ಲದ ಕಣ್ಣೀರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅವನು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್. And last one in this slide is ducks and drakes. ಅಂದರೆ ಬಿಹೇವ್ ರೆಕ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸು. ಸೊ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ, either speaking or fighting. So that is called ducks and drakes. Behave recklessly. The next one is gift of the gab. So a good conversationalist, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣಾಕಾರ. Now Narendra Modi, the Prime Minister of India, has the gift of the gab. That means he speaks very well. Next one is golden opportunity. That means the perfect chance, ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ. So yesterday I had a golden opportunity to speak to the Prime Minister. Next one, green-eyed friends. What is the meaning of this? Jealous friends, ಅಸೂಹೆ ಪಡುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಐಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ, ಅವರು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾರೆ, ಅಸೂಹೆ ಪಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, jealous friends are called green-eyed friends. So next one is heart and soul. So very seriously and sincerely. Now all of you are putting heart and soul to write Assistant Professor Post Exam. That means ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. That is heart and soul. And the last one is in the limelight all the time. That means he is the center of public attention. So ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. That means everybody thinks about him. So nowadays he is in the limelight all the time. That is in the TV, social media or newspapers. The next idiom is keep abreast of, means be up to date. Now you know that many Indians are stranded in Ukraine. Now they want to come back to India. The Indian government is sending aeroplane to bring them back to native country. So parents are very much keeping abreast of the latest situation of Ukraine and Russia war. So keep abreast of means be up to date information. ನವೀಕೃತ ಸುದ್ದಿ. Next one is keep body and soul together. That means to maintain life. You know that everybody works in order to keep body and soul together. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Third one is kick the bucket. Now generally what we do,
ಕಿಕ್ ದ ಬಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬಕೆಟನ್ನು ಒದ್ರು ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕಿಕ್ ದ ಬಕೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈ. So in England, during 18th century, if anybody does mischief or unwanted by the society, a bucket was taken from his house, keep it upside down, make him stand on the bucket and hang him to the nearest tree. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಬಕೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಕೆಟನ್ನು ಬುಡಮೇಲಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಬಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನೇಣು ಹಾಕಿ ಬಕೆಟ್ ಒದೀತಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಕ್ ದ ಬಕೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ, some are doing teaching jobs, some are engineers, some are architects. So his job is his bread and butter. So one's means of livelihood ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸಾಧನ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೂ. You know, here what is the meaning of blue? Here blue means sky, ನೀಲಿ ಆಕಾಶ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಗುಡುಗು ಸಿಡ್ಲು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಡ್ಲು ಏನು ಬೀಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೂ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಷಯ. ಸೊ when she heard that her brother died, it was out of the blue. This news was out of the blue. That means it was not expected. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. The meaning of this one is find more meaning carefully. ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ. ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ರೀಡ್ಸ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿ ರೀಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹುಡುಕೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಗನ್ಸ್. ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಗನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸೇ ಎಸ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಫೈನಲ್, ಅವ ಯಾರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು he is sticking to his guns ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಾಜಿ ಮಾಡಲು ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಏನನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ he is talking through his hat ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, idiom. Next one is to catch a tartar. That means to catch a dangerous man or dangerous person. You know already, police department every day they will catch a tartar. ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಮು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. To catch a tartar means to catch a dangerous man. Now, the last one in this slide is to face the music. That means suffer consequences. ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು. So when there was no proper agreement between Russia and Ukraine, now Ukraine is facing the music. Now it is suffering
it suffer the consequences because there is no proper agreement between the presidents of Russia and Ukraine. To face the music means suffer the consequences. ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So coming to the next idiom, to grease somebody's palm. To grease somebody's palm means to bribe someone. Suppose you want to get certificate from Taluka office, you have to grease somebody's palm. So you have to grease police department. It's police in the police department. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಲಂಚ ನೀಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯನೇ. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗ್ರೀಸ್ somebody's palm, your work will not be done. Next one is to have an axe to grind. To have an axe to grind means to have selfish motive. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನಗೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೈಸಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ such a person is called an axe to grind. To have an axe to grind means to selfish motive. The next one is to hit the nail right on the head. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಳೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ಗೋಡೆ ಮಳೆ ಹಿಡಿದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಪ್ಪ, ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಖರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟು ಹಿಟ್ ದ ನೇಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಹೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ without having roundabout talks. Next one is to keep one's temper. That means to keep in good mood. So generally when we fight with our friends, we keep our temper very badly. But here to keep one's temper means to be in good mood. ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And the last one is to lock horns with somebody. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಲು ಕೆದರಿ ನ್ಯಾಯ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಕಾಲು ಕೆದರಿ ಏನೋ ಒಂದು. ಸೊ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ, ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಿವಾದ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಟು ಲಾಕ್ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ. And coming to the next slide, first one, to play fast and loose. That means unreliable. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ. So nowadays he is playing with fast and loose on situation. That is unreliable. ನಂಬುಗೆಗೆ ಅರ್ಹವಿಲ್ಲದಂತಹ ಮಾತುಗಳು. So next one is to pour oil in troubled water. ನೋಡಿ, to calm a quarrel with soothing words. That means when there is a conflict between two friends, so somebody will come and tell, no, it is not like that, you have misunderstood, kindly don't quarrel with each other. ಹಿತವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜಗಳವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಪೋರ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. Next one is to rule the roost. To rule the roost means suppose there is a 10 members group. Like that there are 4-5 groups. In that group he will not take the opinion of everyone and only he takes the decision. The person who makes the decisions in a group, whatever he does, that is final. So that is called he rules the roost. Next one is to run into rough weather. So now you know, just last week
there was a cool atmosphere in Ukraine. Now, pratikula paristiti. So once Russia started waging war on Ukraine, now it is running into rough weather. That means ಯುಕ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. That is to be in unfavorable situation. Now let's go to another 5 idioms here. To turn down. To turn down means a rejection or a refusal. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So when you submit your leave letter, the principal turns down. That means he rejects, because he tells, now student's examination is there, I don't give leave. So he turns down the leave letter. The next one is to worship the rising sun. To worship the rising sun means to honor a man who is coming into office. So you know that in government offices, transfers will be there. So once a principal is transferred to another college, so they honor him into the new office. So this is called to worship the rising sun, means to honor a man who is coming into office. ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Coming to third one, turn the tables. So turn the tables means to reverse the condition. ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದು. So he wanted to do something, but something happened ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅವನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಆಯಿತು. ಅದು ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ the situation made him turn the tables ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That means the situation was reversed. Coming to turned a deaf ear. So meaning is paid no heed. That means ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. So the vice principal told the principal about examination of students, but he turned a deaf ear to the vice principal. And the last one here is walk on eggshell. Now you know egg, how delicate it is. Walk on eggshell ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಆನ್ ಎಗ್ಶೆಲ್ ಅಂತ. ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ವಾರ್. Therefore, walk on eggshell whenever you are talking with higher officials. Okay. With this, please note, learners, these are only some idioms and their meanings. Like this, there are so many idioms and their meanings are there. Try to collect more and more and get ready for your examination. So thank you very much for listening to my videos. Kindly like and share it and subscribe it to this video. Thank you very much.